This conference will. Hi everyone, good morning. Welcome back. Hi So Ram, good morning. everyone able to see the screen? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి everyone. So yesterday we discussed about EC2, right? What is EC2? Anyone? EC2 అంటే ఏంటండి? Elastic Compute Cloud Instance. State Compute Cloud, right? Yeah. So what is Elastic Compute Cloud? So Elastic Compute Cloud is a virtual server. We can create virtual servers in secure way, right? Yeah. How to create a Linux server? We discussed already, right? So step by step we followed that. So still anyone having any issues with the AWS account? AWS account create చేశారండి everyone? Any challenges anyone? Yeah. So ఇంకా క్రియేట్ చేయకపోతే ఈరోజు క్రియేట్ చేయండి. So because day on day, so we are going to work on different services, right? So services will be increased every day, right? So daily basis you need to practice. If you miss any practice session, if you miss any one session practice, so మీకు every day sessions increase అయిపోతాయి. So you'll be confused. Okay. So that is why so everyone should create a AWS account as soon as possible today itself. Okay. So that you can practice. Fine. Yeah. So let us go and log in into AWS console. So this is my AWS console. To log in AWS console, aws.amazon.com. Click on sign in to the console. So I already saved my credentials. That is why I'm able to log in directly, right? Yeah. So this is my AWS console dashboard. Yeah. So here these are the recently visited services. Now ఒకసారి మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దాం ఈరోజు లైనక్స్ సర్వర్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దాం. So ఒకసారి క్రియేట్ చేసి సో దెన్ హౌ టు కనెక్ట్ లైనక్స్ సర్వర్ విల్ సీ దట్. ఓకే, yesterday we already created, so one more time I'll show you how to create Linux server. Okay, yeah, go to services, click on compute, click on EC2. This is the navigation, we know, right? Click on EC2. Now you can give the, you can click on instance running. Currently no running instances available. Now if you want to check the offline instances, stop instances, ఎలా చెక్ చేస్తామండి? సో డాష్బోర్డ్లోకి వెళ్ళి డాష్బోర్డ్లో సో ఇక్కడ రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్. సో అన్ని ఇన్స్టెన్స్ చెక్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. సియర్ దిస్ ఇస్ ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టెన్స్, స్టాప్డ్ స్టేట్, పవర్ ఆఫ్ స్టేట్. Okay, yeah, now I want to create one Linux server first. Okay, click on launch instance. Now instance name I want to give some test server. Test server, go down. So these are the AMIs we discussed already, Amazon mission images. These are the images. I want to select first one, in which I select this free tier eligible image, first image. So in this whatever free images are there, that we have to select. Okay, click on first one. Now T2 micro is the free tier. So T2 micro ఏమో వస్తాడు మనకి, వన్ వర్చువల్ CPU, 1 GB ర్యామ్, రైట్? సో మీరు అదే T2 మీడియం తీసుకున్నారనుకోండి, 2 వర్చువల్ CPUs, 4 GB ర్యామ్, రైట్? T2 లార్జ్ అంటే 2 వర్చువల్ CPUs, 8 GB ర్యామ్, రైట్? సో ఇలా మీకు యాజ్ పర్ యువర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్, యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి T2 మైక్రో ఒకటే ఫ్రీ ఉంది, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో కీ పేర్, సో వాట్ ఈస్ కీ పేర్? ఎనీవన్? To connect, to log in our server, we require one key, right? So this key is available here. So if you want to use
existing key pairs. So you can use existing key pairs here, or else you can create new key pair. Now I want to create new key pair. So key pair DevOps batch 67 key. సో ఇక్కడ మనకి డాట్ పెమ్ డాట్ పీపీకే ఉందండి. సో ఫస్ట్ పెమ్ చూద్దాం, తర్వాత పీపీకే చూద్దాం. ఓకే, సో పెమ్ డిఫాల్ట్ వన్నే క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్ చేయండి, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీపేర్. సో మనకు ఒక కీపేర్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అ డాట్ పెమ్ ఫార్మాట్. ఓకే, యా. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైర్ వాల్. సో ఈ ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటన్నది మనం మండే చూస్తాం. ఓకే, డీటెయిల్గా విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. నౌ వీ కెన్ క్రియేట్ న్యూ ఫైర్ వాల్. Select new one only, create new security group. Now go down here, 8 GB storage, you can select this. Yeah, advanced settings ki elakandi appude, so no need to select any advanced settings. Now one server only, one instance only. Yeah, Amazon Linux, T2 Micro, new security group, one volume. Click on launch instance. Now instance is launched. Now the instance is being ready. సో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మనకి కంప్లీట్గా రెడీ అయిన తర్వాత సర్వర్ ఫుల్గా రెడీ అవుతుంది, రైట్? సో ఇన్స్టలైజింగ్ అని చెప్తుంది. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్, రైట్? సో ఇన్స్టలైజ్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది కంప్లీట్గా. సియర్ నౌ ఇన్స్టలైజింగ్ అంటే ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న సర్వీసెస్ అన్ని కూడా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? యా. నౌ ద సర్వర్ ఇస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. సో ఇంతవరకు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, right? That is important. So how to connect this server, that is most important, right? Yeah. So ఈ సర్వర్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? దిస్ ఇస్ a Linux server, right? If you want to connect Linux server, how can we connect? Anyone? Through putty From or Putty, mobile. okay, remote NG, Through all putty this. can connect, right? So Linux Robotics. server connect అవ్వాలి అంటే through putty or mobile extreme ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి మనకి. సో అదే విండోస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతామండి? డైరెక్ట్ జంప్ సర్వర్ యూస్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. విండోస్ సర్వర్ కనెక్ట్ SSH. అవ్వాలంటే సో ఐదర్ జంప్ బాక్స్ రిమోట్ ఆర్ ఆర్డిపి. NSH. జంప్ ఆర్ ఆర్డిపి. ఆర్డిపి అంటే ఏంటంటే రిమోట్ డెస్క్టాప్ సర్వీస్, రైట్? రిమోట్ డెస్క్టాప్. సో అది మనం ఈరోజే అది కూడా వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, యా. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఈ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవుదాం. సో మనకి ఇక్కడ 2 IP అడ్రస్ ఉన్నాయి, పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ. సో పబ్లిక్ ఐపీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్. సో మనం ఒక సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనకు పబ్లిక్ ఐపీతోనే కనెక్ట్ అవుతాం. సో వన్స్ యూ కనెక్ట్ యువర్ సర్వర్, సో వి యూజ్ ప్రైవేట్ ఐపీ. సర్వర్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ప్రైవేట్ ఐపీ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? యా. సో బిఫోర్ కనెక్టింగ్ ది సర్వర్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ పుట్టి అండి. పుట్టి అంటే ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్ వి రిక్వైర్డ్ వన్ ఇంటర్ఫేస్, రైట్? సో హౌ టు డౌన్లోడ్ పుట్టి, హౌ టు ఇన్స్టాల్ పుట్టి, ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, యా. సో గో టు బ్రౌజర్. సో ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి డౌన్లోడ్ పుట్టి ఫర్ విండోస్. హియర్ ఇక్కడ ఫస్ట్ యూఆర్ఎల్ తీసుకోండి, పర్లేదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ టేక్ ఫస్ట్ యూఆర్ఎల్. దిస్ ఇస్ అఫీషియల్ సైట్ putty.org, రైట్? సో యూ కెన్ టేక్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, డౌన్లోడ్ పుట్టి, రైట్? యా. సో ఇక్కడ మీకు యా, సో డౌన్లోడ్ పుట్టి ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, సి హియర్ పుట్టి 64 బిట్ వర్షన్ ఎంఎస్ఐ ఫైల్. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేయాలండి. సో ఏఆర్ఎం కూడా ఉంది ఇక్కడ, 64 బిట్ ఎంఎస్ఐ ఉంది, ఏఆర్ఎం ఉంది. వాట్ ఈస్ ఏఆర్ఎం? ఏఆర్ఎం మనం యూజ్ చేయం మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో. ఏఆర్ఎం వర్షన్ మనం యూజ్ చేయం, రైట్? సో వీ ఆల్వేస్ యూజ్ x86 వర్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది 64 బిట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా, 32 బిట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నది కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ x86 వర్షన్స్
64 బిట్ ఉంది, 64 బిట్ 86 ఉంది, అండ్ 32 బిట్ 86 కూడా ఉంది. ఏ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో యాజ్ పర్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్, మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ వర్షన్లో ఉంటే ఆ వర్షనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, రైట్? మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్ ఎలా చెక్ చేస్తాం ఇక్కడ? నా గో టు దిస్ పీసీ పైన రైట్ క్లిక్ చేయండి, ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి, క్లిక్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్లో సి హియర్ సిస్టమ్ టైప్ 64 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 64 బిట్. సో మీకు కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని విండోస్ 10 నుంచి అన్ని కూడా 64 బిట్టే ఉంటాయి. విండోస్ 10, 11 అన్నీ కూడా 64 బిట్టే ఉంటాయి. సో మీకు 64 బిట్ ఉందనుకోండి, ఏది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మనం? ఇక్కడ 64 బిట్టే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ యూఆర్ఎల్. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ చేస్తే మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది. జస్ట్ క్లిక్ చేయండి. సో నౌ ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడింగ్. పుట్టి డౌన్లోడ్ అయిపోయింది, రైట్? సో వన్స్ పుట్టి ఈస్ డౌన్లోడెడ్, సో క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్లిక్ చేయండి. నౌ ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్. సీ హియర్, నౌ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్. గో నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఈ పాత్ ఏమి చేంజ్ చేయొద్దు, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. సో ఇది చాలా సింపుల్ ఫైల్ అండి, exe ఫైల్. సో సింపుల్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఫినిష్, క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్, దిస్ విల్ బి ఫినిష్డ్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను, అందుకే నేను ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు మళ్ళీ. ఓకే, మీరు ఇదే స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి పుట్టి ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే. సో ఫస్ట్ యూఆర్ఎల్ క్లిక్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత క్లిక్ చేయండి, గో నెక్స్ట్ 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 నెక్స్ట్. ఓకే, యా. సో ఫినిష్ చేయండి. ఫినిష్ అయిన తర్వాత క్యాన్సిల్ చేస్తాను కదా. ఎస్, ఇది ఫినిష్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక సింబల్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈ సింబల్ వస్తుంది, 2 కంప్యూటర్ సింబల్ వస్తుంది, రైట్? సో ఈ సింబల్ ఇక్కడ టాస్క్ మేనేజర్లో అటాచ్ చేసుకోండి. ఎలా అటాచ్ చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అటాచ్ చేసుకోవాలనుకోండి, రైట్ క్లిక్ చేసి టాస్క్ మేనేజర్ ఉంటుంది, టాస్క్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అండి, ఇక్కడ నుంచి డ్రాప్ చేసి ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. ఇలా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, యా. నౌ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, ఓపెన్ దిస్, ఓపెన్ చేయండి. యా, సో దిస్ ఈజ్ ఓపెన్డ్, రైట్? సో ఇది ఇంటర్ఫేస్ అండి. మన లైనక్స్ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఇప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్? ఓకే, ఇక్కడ మనకు స్మాల్ ప్రాసెస్ ఉంది. అది ఎలా అంటే, యా, నౌ లైనక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక కీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో వాట్ ఇస్ దట్ కీ? ఏం కీ అండి అది? .pem ఫైల్, పెమ్ కీ అంటాం మనం, రైట్? సో ఓపెన్ దిస్ కీ, దిస్ ఇస్ ద కీ అండి, ఇది కీ, రైట్? సో ఇంత కీ ఎవరు కూడా హ్యాక్ చేయలేరు. No one can hack this. Okay, so this level of security is provided by AWS. Okay, now close this, go to downloads. Now key downloads lo undi. See here, this is the key. Yeah, can you mute any questions andi? Yeah, Ram garu adi key pair create చేసినప్పుడు వచ్చిన key కదా. Correct. ఇది key pair అండి. ఇప్పుడు డేట్ చూడండి, డేట్ టైం స్టాంప్ చూడండి, 16th 11/7 కి డౌన్లోడ్ చేసాం. ఓకే, అంటే .pem కి ఏదో అన్నారు అక్కడ కనిపిస్తుంది. .pem అంటే ఎక్స్టెన్షన్ అండి, .pem ఫైల్. ఇది పెమ్ ఫైల్ చూడండి ఇక్కడ టైప్. ఓకే, రైట్, యా. ఇది ఎక్స్టెన్షన్. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ చూపిస్తుంది డౌన్లోడ్స్లో, ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది ఎక్స్టెన్షన్. ఇది ఏ టైప్ ఫైల్ అనేది చూపిస్తుంది, రైట్? నౌ సో దిస్ ఈస్ అ .pem ఫైల్ అండి, పెమ్ ఫార్మాట్. .pem అంటే పెమ్ ఫార్మాట్. సో ఈ .pem ఫార్మాట్ని పుట్టి విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్, పుట్టి అర్థం చేసుకోలేదు. అందుకు మనం ఏం చేయాలంటే, సో ఈ ఫార్మాట్ని, ఈ పెమ్ ఫైల్ని పీపీకే ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ పీపీకేగా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము అంటే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, యా. సో ఈ ఫైల్ని పీపీకేగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో పీపీకే ఫైల్ మాత్రమే పుట్టి విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, పుట్టి విల్ బి అండర్స్టాండ్ పీపీకే ఫార్మాట్ ఓన్లీ, రైట్? యా. సో పీపీకే కన్వర్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఈ ఫైల్లో సేమ్ కీ ఉంటుంది, పీపీకేలో కూడా సేమ్ కీ ఉంటుంది, రైట్? యా. నౌ సో ఈ ఫైల్ని పీపీకే కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఈ పీపీకే కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఒక టూల్ కావాలి మనకి.
అదేంటంటే పుట్టి జన్ అనే టూల్ కావాలి. పుట్టి జన్, రైట్? సో మనం వెన్ ఎవర్ వి డౌన్లోడ్ పుట్టి, అలాంగ్ విత్ ద పుట్టి జన్ ఆల్సో విల్ బి డౌన్లోడెడ్. మనకి పుట్టి జన్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయింది ఆల్రెడీ. పుట్టి ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, పుట్టి జన్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయింది. నౌ యూ కెన్ సర్చ్ హియర్ పుట్టి జన్. సో పుట్టి వచ్చింది, పుట్టి జన్ కూడా ఏదో వచ్చింది. పీపీకే ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా డైరెక్ట్ గా సెక్యూరిటీ కీ దగ్గర, ప్రాసెస్ అంతా ఉండాలి. అది తర్వాత చెప్తానండి, కొంచెం ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి. ఓకే, ఎందుకంటే మనం సో 2 మెథడ్స్ కూడా ట్రై చేయాలి. సో సమ్వన్ ఆస్కింగ్ దాట్ డైరెక్ట్గా పీపీకే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కదా అని అడిగారు. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనం. ఓకే, యా, ఫస్ట్ ఇది వర్క్ చేద్దాం, తర్వాత డైరెక్ట్గా పీపీకే కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం, రైట్? యా, నౌ సో సర్చ్ హియర్ పుట్టి జన్. పుట్టి జన్ ఓపెన్ అయిందండి, పుట్టి కీ జనరేటర్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఈ పెమ్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పెమ్ ఫైల్ని ఒక పీపీకేగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ పుట్టి జన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ లోడ్, గో టు డౌన్లోడ్స్. సో మన డౌన్లోడ్స్లో ఈ ఫైల్ ఉందండి, కానీ ఇక్కడ చూపించట్లేదు. సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ ఫైల్స్ హియర్, ఓకే? ఆల్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేస్తే సి హియర్ దిస్ ఇస్ ద పెమ్ ఫైల్, రైట్? డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, నౌ పెమ్ ఫైల్ is selected here. ఇది పెమ్ కీ అండి, దిస్ ఇస్ ద పెమ్ కీ. సి హియర్ ఈ కీ సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. నౌ వన్స్ ఇట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ప్రైవేట్ కీ, క్లిక్ ఆన్ yes. Now where you want to save the key, right? I want to save the key on my desktop. Click on desktop, give the name. I want to give the same name, DevOps batch 67, right? So click on save. Once you click on save, that will be saved on my desktop with the ppk format. See here, సేవ్ అయిపోయింది. ఒక హ్యాట్ సింబల్ వస్తుందండి ఇక్కడ. పీపీకే ఫైల్ సేవ్ అయినప్పుడు ఒక హ్యాట్ సింబల్తో సేవ్ అవుతుంది, రైట్? సో పెమ్ ఫైల్ నుంచి పీపీకేగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో వన్ మోర్ టైమ్ ఐ విల్ షో యూ క్విక్లీ హౌ టు చేంజ్ ద పెమ్ టు పీపీకే, రైట్? జస్ట్ సర్చ్ హియర్ పుట్టి జన్. ఓకే, పుట్టి జన్ వచ్చింది ఇక్కడ, క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ లోడ్. ఈ లోడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డౌన్లోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీ కీ పేరు ఎక్కడ ఉందో అది సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ ఫైల్స్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ అవర్ పెమ్ ఫైల్, సెలెక్ట్ పెమ్ ఫైల్. ఓకే, పెమ్ ఫైల్ సెలెక్ట్ అయింది. నౌ యూ కెన్ సేవ్ ద, క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ప్రైవేట్ కీ. ఎస్, వేర్ యూ వాంట్ టు సేవ్ దిస్, డెస్క్టాప్, అండ్ గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ పీపీకే ఫైల్. నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోండి, దట్స్ ఇట్. మీ పెమ్ ఫైల్ పీపీకేకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది, రైట్? యా, ఫైన్. సో పెమ్ ఫైల్ పీపీకే కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి లైనక్స్ సర్వర్ని? ఓకే, సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫైల్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ లైనక్స్ సర్వర్, రైట్? నౌ ఓపెన్ యువర్ AWS console, select your test server, copy public IP. సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీని కాపీ చేసుకోండి. ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే కాపీ అవుతుందండి. ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే ఐపీ కాపీ అయిపోతుంది. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ హియర్, ఇలా సెలెక్ట్ చేయండి, కాపీ చేయండి. నౌ వీ కెన్ ఓపెన్ పుట్టి ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ పేస్ట్ యువర్ పబ్లిక్ ఐపీ. కంట్రోల్ వి అండి, మీరు కాపీ చేసిన తర్వాత కంట్రోల్ వి చేస్తే మీ ఐపీ ఇక్కడ పేస్ట్ అవుతుంది, హోస్ట్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్. సో మీరు పబ్లిక్ ఐపీని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. సో ఈ పోర్ట్ నెంబర్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ అండి. 22 పోర్ట్ నెంబర్ లేకుండా లైనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వదు. సో బై డిఫాల్ట్ దిస్ విల్ బి ఓపెన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే క్లిక్ ఆన్ ఎస్ఎస్హెచ్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎస్ఎస్హెచ్ ఉంటుంది, ఎక్స్పాండ్ చేయండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ క్లిక్ ఆన్ ఆథెంటికేషన్. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ బ్రౌజ్. ఈ బ్రౌజ్లోకి వెళ్ళి మీ కీ పేరు ఎక్కడ ఉంది, డెస్క్టాప్లో ఉంది. సో డెస్క్టాప్ మీద పైన చెక్ చేయండి. హియర్ దిస్ ఇస్ అవర్ కీ పేర్. సో మీరు వేరే కీ సెలెక్ట్ చేస్తే కనెక్ట్ అవ్వదండి లైనక్స్ సర్వర్, నెట్వర్క్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, రైట్? సో సెలెక్ట్ యువర్ ఎగ్జాక్ట్ వాట్ ఎవర్ కీ పేర్ యూ కన్వర్టెడ్. సెలెక్ట్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. Now it is asking yes or no. Click on yes. Now it is asking login.
login username, login as. Clear, right? So one more time I'll show you how to connect this. Okay, yeah, close this. Yeah, so this is our Linux server. In AWS console, you can select your Linux server, copy public IP, click here, it is copied, open putty, paste your IP address. Now expand SSH, expand SSH. ఒకసారి ఎక్స్పెండ్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ ఆత్ అండి, authorization, click on auth. Now click on browse, go down here. Now you can select your key pair, public ppk file, open. Now it is asking login ID, login username. Okay, yeah. So we created Amazon Linux server, Amazon Linux, right? Amazon Linux server default user ఏంటంటే EC2-user అండి. Amazon Linux default user is EC2-user, and Ubuntu అంటే another flavor, Linux లో another flavor. Ubuntu default user is Ubuntu only, right? And CentOS default user is CentOS. Fine. So this is the default user. మన default user తో లాగిన్ అవ్వాలి first time. So later we can create customized users. Okay. Yeah. Now I want to give EC2-user. Enter. Now I am able to log in my Linux server. సో Linux సర్వర్లోకి లాగిన్ అయిపోయాము. సో ఈ కన్సోల్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఫాంట్ సైజ్ అంటే రైట్ క్లిక్ చేసుకోండి, చేంజ్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళండి. యా, ఇక్కడ అపిరెన్స్కి వెళ్ళండి, అపిరెన్స్ చేంజ్ బోల్డ్ ఇవ్వండి, 14 or 16 సైజ్ ఇవ్వండి, ఓకే చేయండి, అప్లై చేయండి. సో ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో ఈ కలర్, ఈ లెటర్స్ కలర్ చేంజ్ చేయాలనుకోండి, రైట్ క్లిక్ హియర్, చేంజ్ సెట్టింగ్స్, కలర్, ఫోర్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఫోర్గ్రౌండ్ అంటే లెటర్స్ అండి, ఫోర్గ్రౌండ్. ఐ వాంట్ టు మాడిఫై కలర్, సో గ్రీన్ కలర్ పెడదాం, ఓకే, అప్లై. ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఇంకా కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి లైనక్స్లో వర్క్ చేస్తాం. ఆ కమాండ్స్ అన్ని కూడా మన లైనక్స్లో కవర్ అవుతాయి, డోంట్ వరీ. సో నియర్లీ 40 కమాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కమాండ్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి, రైట్? సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో అన్ని హ్యాండీ ఉంటాయి మనకి, నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ది కమాండ్స్. ఓకే, మనకు అన్ని కూడా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో. ఓకే, సో మన లైనక్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కమాండ్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం వన్ బై వన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? పుట్టి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు పుట్టి జన్ కూడా వచ్చేస్తుంది, నో నీడ్ టు డౌన్లోడ్ పుట్టి జన్ అగైన్. రామ్ గారు, లాగిన్ యాజ్ EC2 యూజర్ అని చేసాం కదా, అది ఎంటర్ చేయగానే మళ్ళీ పాస్వర్డ్ ఏమన్నా అడుగుతుంది? పాస్వర్డ్ ఉండదండి, డిఫాల్ట్ యూజర్కి పాస్వర్డ్ ఉండదు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై AWS. యూజర్ ఐడియా ఉంటుంది. సో మనం యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలన్నది మళ్ళీ చూద్దాము. సో డైరెక్ట్ గా EC2 యూజర్ అని ఎంటర్ చేస్తే మిగతా ఇదంతా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. కరెక్ట్. EC2-user ఇచ్చారంటే డైరెక్ట్ గా లాగిన్ అయిపోతుంది. EC2 user is in the root user, like a root account? Root account. Yes, it is a root account, default account. Okay. Yeah. So once you log in into the EC2 user, root account కాదండి, రూట్ అకౌంట్ కాదు సార్, రూట్ వేరే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ డిఫాల్ట్ యూజర్ అంతే. మీరు స్విచ్ అవ్వాలి రూట్ కంటే స్విచ్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ రూట్ యూజర్ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ డిఫాల్ట్ యూజర్. EC2-user అంటే నార్మల్ యూజర్. ఓకే, మీరు రూట్ స్విచ్ అవ్వాలంటే అది వేరే కమాండ్ ఉంది, sudo-su అంటే స్విచ్ అవుతారు. అది మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు కమాండ్స్ అని చెప్పానంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, రైట్? సో మనకు లైనక్స్ ఉంది, లైనక్స్లో కమాండ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే, యా, ఫైన్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే అండి, మనకి లైనక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయడం, టెంప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కనెక్ట్ అవ్వడం. దిస్ ఈజ్ వన్ వే, రైట్? సో అనదర్ వే కూడా చూద్దాం ఒకసారి. మనం పెమ్ ఫైల్ని పీపీకేగా కన్వర్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా పీపీకేని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వైల్ క్రియేటింగ్ సర్వర్, రైట్? ఇది క్లోజ్ చేద్దాం. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ సర్వర్, టెస్ట్ సర్వర్ 1 అని వేరేది క్రియేట్ చేద్దాం. లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ టెస్ట్ సర్వర్ 1. గో డౌన్ హియర్, అమెజాన్ లైనక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. యా, T2 మైక్రో ఓన్లీ,
సో కీ పేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ తీసుకుందాం, ఎగ్జిస్టింగ్ కాదు న్యూ కీ పేర్ తీసుకుందాం, విచ్ ఇస్ పెమ్, డైరెక్ట్లీ పెమ్ తీసుకుందాం. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ కీ పేర్. ఇక్కడ చూడండి సిఆర్ మనం ఏం డౌన్లోడ్ చేసాం ఫస్ట్, పెమ్ ఫైల్. సో కానీ ఇది సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి డైరెక్ట్గా పీపీకేనే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది, నో నీడ్ టు కన్వర్ట్ అగైన్, రైట్. సో ఇది సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ DevOps బ్యాచ్ 67 ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేము ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు చేంజ్. ఓకే, పీపీకే అనివ్వండి, పీపీకే. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా పీపీకే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్రియేట్ కీ పేర్ సిఆర్, డైరెక్ట్గా మీకు పీపీకే వచ్చేస్తుంది, రైట్. నౌ గో డౌన్ హియర్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. స్టోరేజ్ సేమ్, క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. నౌ ది సర్వర్ ఇస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. సో సర్వర్ రన్నింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత కనెక్ట్ చేయాలండి. సో పెండింగ్లో ఉంటే కనెక్ట్ అవ్వదు, రైట్. సో కంప్లీట్గా సర్వర్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా కనెక్ట్ అవ్వదు, రైట్. సెలెక్ట్ యువర్ సర్వర్. సో కాపీ పబ్లిక్ ఐపీ, ఓపెన్ పుట్టి, పేస్ట్ హియర్ పబ్లిక్ ఐపీ, go to SSH, expand this, authentication, browse, డౌన్లోడ్స్లో ఉందండి పీపీకే, డౌన్లోడ్స్లో ఉంది, మనం డౌన్లోడ్ చేస్తాం కదా, డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళండి, సిఆర్ దిస్ ఇస్ ది పీపీకే, క్లిక్ చేయండి, ఓపెన్ చేయండి, దిస్ విల్ బి కనెక్టెడ్. సిఆర్ నౌ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్, EC2 -user. Now I'm able to connect my server. This is very simple. ఓకే, సో పెమ్ ఫైల్ని కూడా మీరు ఒకసారి చేసి చూడండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో పెమ్ ఫైల్స్ ఎందుకు అంటే విండోస్ సర్వర్లో అవసరం అవుతాయి మనకి. విండోస్ సర్వర్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ పెమ్ ఫైల్ని మ్యాప్ చేస్తాం సమ్ టైమ్స్, రైట్. సో మీరు పెమ్ ట్రై చేయండి, పీపీకే కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే, యా, క్లియర్, రైట్. అప్ టు హియర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? నెక్స్ట్ విండోస్ సర్వర్ క్రియేట్ చేద్దాం, విండోస్ సర్వర్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. Fine, close this. Now I want to terminate this servers, two servers ని terminate చేస్తున్నాను. Select two servers at a time. You can go to instance state, terminate instance. Terminate అంటే delete అండి. సో మీరు టర్మినేట్ చేసిన తర్వాత 45 minutes ఆ లాగ్స్ మీ దగ్గరే ఉంటాయి. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, మీ కన్సోల్లోనే కనిపిస్తూ ఉంటాయి టర్మినేట్ అయిన తర్వాత 45 minutes. సో తర్వాత ఇట్ విల్ బి గాన్, దిస్ విల్ బి గాన్, రైట్. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ విండోస్ సర్వర్ అండి. సో విండోస్ సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, విండోస్ సర్వర్లో యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, యూజర్కి ఎలా స్విచ్ అవుతాం, ఇదంతా చూద్దాం, రైట్. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్, క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్, విండోస్ సర్వర్. నౌ గో డౌన్ హియర్, సెలెక్ట్ విండోస్ హియర్, ఇక్కడ విండోస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, క్లిక్ ఆన్ విండోస్. నౌ ఇక్కడ చూడండి విండోస్ సర్వర్ 2022 బేస్ అండ్ 19 బేస్, 2019 బేస్, 16 బేస్, ఇవన్నీ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అండి. సో ఇవి ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ 16 కోర్ బేస్ ఆర్ ఎల్స్ బేస్, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సర్వర్ 2016 బేస్, సెలెక్ట్ హియర్, దిస్ సర్వర్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, గో డౌన్ హియర్. సో 2022 తీసుకోకండి, ఎందుకంటే 1 GB ర్యామ్ 1 CPU సరిపోదు, T2 మైక్రో సరిపోదు, ఇట్ విల్ నాట్ సపోర్ట్. సో 2019 కూడా 2019 సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ స్లో ఉంటుంది, డోంట్ టేక్ దట్. సో ఫర్ ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ టేక్ 2016 బేస్. ఓకే, యా, నౌ గో డౌన్ హియర్. సో T2 మైక్రో ఓన్లీ సెలెక్ట్ చేయండి, ఇక్కడ T2 మైక్రోనే సెలెక్ట్ చేయండి. సో వేరే పెయిడ్ వర్షన్ సెలెక్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, గో డౌన్ హియర్. సో కీ పేర్, సో ఏ కీ పేర్ కావాలి, నౌ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ బ్యాచ్ 6, యా, టుడేస్ కీ పేర్ సెలెక్ట్ చేద్దాం, దిస్ కీ పేర్ సెలెక్ట్ చేద్దాం, ఈ కీ పేర్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో పీపీకే సెలెక్ట్ చేయకండి, పెమ్మే సెలెక్ట్ చేయండి, పెమ్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, యా, సెలెక్ట్ దిస్. నౌ గో డౌన్ హియర్. Now
సో ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ విండోస్కి మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ లేదు, రైట్? నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో ఇది ఒకసారి ఎడిట్ చేద్దాం, మీకు ఒక స్మాల్ డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. సి హియర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎడిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ టైప్లో మనకి లైనక్స్కి ఏమొస్తుందని ఇక్కడ SSH వస్తుంది, రైట్? సో కానీ విండోస్కి ఏమొచ్చింది? RDP, రిమోట్ డెస్క్టాప్, రైట్? సో SSH పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత? 22, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి ఎంత వచ్చింది? 3389. సో RDP పోర్ట్ నెంబర్ 3389, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఎనీవేర్, ఇదంతా కామన్ నార్మల్గా, యాజ్ ఇస్ యూ కెన్ కీప్ యాజ్ ఇస్, రైట్? నౌ స్టోరేజ్ చూడండి, లైనక్స్కి అయితే స్టోరేజ్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 8 GB డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్, బట్ హియర్ 30 GB. సో 30 GB ఎందుకు ఇస్తున్నారు? విండోస్కి ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి, రైట్? సో విండోస్ విల్ ఆక్యుపై నియర్లీ 13 to 14 GB, 50% ఆక్యుపై చేస్తుంది ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? యా, దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ గివింగ్ 30 GB. యా, నౌ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో మన విండోస్ సర్వర్ లాంచ్ అవుతుంది. యా, నౌ ద సర్వర్ ఇస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. సో ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం మనం? ఈ సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, రైట్? సో సెలెక్ట్ యువర్ సర్వర్. సో కనెక్ట్ అవ్వడం RDP నుంచి కనెక్ట్ అవుతాం, రిమోట్ డెస్క్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతాం, రైట్? సో బిఫోర్ దట్ వీ నీడ్ టు జనరేట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, వీ నీడ్ టు గెట్ ది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో మీరు RDPతో కనెక్ట్ అవుతారు, ఫైన్, కానీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి కదా. సో డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్, కానీ పాస్వర్డ్ కావాలి. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ లేకుండా లాగిన్ అవ్వలేము మనం. సో that is why we need to generate password. Okay, select your server, go to actions, click on actions, connect your server, click on connect. See here, ఇక్కడ మనకు సెషన్ మేనేజర్ అని చూపిస్తుంది, RDP client EC2 serial console. So you need to select RDP client. So click చేయండి. Yeah, now ఇక్కడ మనం యూజర్ నేమ్ చూడండి, అడ్మినిస్ట్రేటర్, రైట్? సో పాస్వర్డ్ లేదు మనకి, వీ నీడ్ టు జనరేట్ పాస్వర్డ్ హియర్. సో ఎలా జనరేట్ చేస్తామంటే, ఏదైతే కీ పేరు అటాచ్ చేస్తామో ఆ కీ పేరుని డీక్రిప్ట్ చేస్తే ఒక పాస్వర్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎలా డీక్రిప్ట్ చేస్తాం చూద్దాం, రైట్? నౌ క్లిక్ ఆన్ గెట్ పాస్వర్డ్, క్లిక్ ఆన్ గెట్ పాస్వర్డ్. యా, సో ఫస్ట్ టైం ఏమంటుందంటే 4 minutes వెయిట్ చేయమంటుంది ఫస్ట్ టైం కనెక్ట్ అయినప్పుడు, ఎందుకంటే ఇప్పుడే లాంచ్ అయింది కదా. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇనిషియలైజింగ్ స్టేజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు వెయిట్ ఫర్ 4 minutes. ఓకే, సో వెయిట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 2 minutes. 2 minutes లో జనరేట్ అవుతుంది. సో వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. Once you can go back and check here. Go to actions, connect RDP, go down, get password. Yes. Now ఇక్కడ చూడండి, once you click on get password, now it is showing your private key అండి, మీ కీ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో మనం ఏ కీ అసోసియేట్ చేసాం ఇక్కడ?
దిస్ ఇస్ పెమ్ కీ వాట్ ఎవర్ వీ డౌన్లోడెడ్ ఫర్ లైనక్స్ సర్వర్. సో ఈ కీ పేరుతోటే మనం ఒక పాస్వర్డ్ని డీక్రిప్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఎలా డీక్రిప్ట్ చేస్తామో చూద్దాం. నౌ సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్. సో క్లిక్ చేయండి. సో మీ కీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ అవర్ కీ రైట్, సెలెక్ట్ హియర్. ఇక్కడ కీ వచ్చింది చూడండి. సో ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత సో గో డౌన్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ డీక్రిప్ట్ పాస్వర్డ్, క్లిక్ ఆన్ డీక్రిప్ట్. జస్ట్ a minute. Error missing password, please ensure that you have a private key currently. That's a dev by 66 and you're 67. సారీ 66 కదా మనం మ్యాప్ చేస్తుంది, బై మిస్టేక్ 66 నేను సెలెక్ట్ చేసాను రైట్. సో 66 ఇవ్వాలి, 67 ఇస్తే తీసుకోండి రైట్. సో నౌ అప్లోడ్ హియర్ దిస్ వన్. నౌ క్లిక్ ఆన్ డీక్రిప్ట్ పాస్వర్డ్. మీరు ఏదైతే కీ పేరు అసోసియేట్ చేస్తారో సర్వర్కి అదే డీక్రిప్ట్ చేయాలి రైట్. నౌ సీ హియర్, గో డౌన్ హియర్, సీ హియర్ వన్ పాస్వర్డ్ ఇస్ జనరేటెడ్ హియర్. మనం ఇక్కడ గెట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం కదా, ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ వచ్చింది ఇక్కడ రైట్. సో బై యూజింగ్ దిస్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ విండోస్ సర్వర్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ కాపీ చేసుకోండి, కాపీ దిస్, ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్లో పేస్ట్ చేయండి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ కూడా కాపీ చేయండి, ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, కాపీడ్ పాస్వర్డ్, పేస్ట్ హియర్. యూజింగ్ దిస్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్. ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం రైట్. Yeah, now go back to instance, click on instance. So now we can select your Windows server, copy public IP. ఇది కూడా పబ్లిక్ IP తోనే కనెక్ట్ అవ్వాలి రైట్. సో కాపీ పబ్లిక్ IP. Now search here RDP remote desktop. See here remote desktop connection. So RDP search చేస్తే ఇక్కడ search bar లో it will show you RDP remote desktop connection. Click on this, open this. Now here you need to paste the public IP, your public IP, right? So now whatever public IP you copied, that you can paste here. Control V and paste. Okay. So click on connect. Now this is connecting. So ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నా ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ నుంచి క్లౌడ్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాం రైట్. యా నౌ సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఏదైతే యూజర్ ఉందో ఆ యూజర్ చూపిస్తున్నారు, కానీ మనకి ఏం కావాలి, యూజర్ కస్టమ్ యూజర్ కావాలి రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ మోర్ చాయిస్, యూజ్ a different account, click on this. So here username you need to enter here. Username ఏంటండి, administrator. Just copy this, paste here, control V, and password, copy this, paste here. Okay, so click on OK, click on yes. ఈ పాపప్ వస్తూ ఉంటుంది, మీరు ఇక్కడ డోంట్ ఆస్క్ మీ అంటే ఈ పాపప్ రాదు ఇంకా. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఎస్. నౌ ద విండోస్ సర్వర్ ఇస్ కనెక్టింగ్. So wait for a few seconds, this will be completely ready. Click on yes. Wait for a few more seconds.
See, now this is completely ready, right? So e time మన టైం కాదండి, యూటీసీ టైం. దిస్ ఇస్ యూటీసీ టైం, సర్వర్ టైం. ఓకే, యూటీసీ టైం. సో హియర్ దిస్ ద హోస్ట్ నేమ్ అంటే సర్వర్ నేమ్, ఇన్స్టెన్స్ ఐడి, పబ్లిక్ IPv4, పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ, అండ్ ఇన్స్టెన్స్ సైజ్ ఇటు మైక్రో, అవైలబిలిటీ జోన్. అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటండి? రీజియన్లో ఉండే జోన్. రీజియన్. డేటా సెంటర్, ఏ డేటా సెంటర్లో మా సర్వర్ క్రియేట్ అయింది, రైట్? ఎస్. యా. సో ఆర్కిటెక్చర్ AMD 64 అంటే 64 ప్రాసెసర్, AMD 64 ప్రాసెసర్, సర్వర్కి వచ్చిన ప్రాసెసర్. మెమొరీ ఎంత ఉంది? 1024 అంటే 1 GB, రైట్? యా. నెట్వర్క్ లో టు మోడరేట్. సో ఇదంతా కూడా మన సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఇదంతా కనిపిస్తుంది. ఫైన్. నౌ వన్స్ యూ కనెక్ట్ యువర్ సర్వర్, ఈ సర్వర్లో ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసి అండ్ వీ కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ప్రాజెక్ట్ టీమ్. ప్రాజెక్ట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక టికెట్ రేస్ చేస్తారు. యాజ్ పర్ ది టికెట్, యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద సర్వర్ అండ్ వీ నీడ్ టు యాడ్ వన్ యూజర్ ఇన్ టు ది సర్వర్. అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వకూడదండి. సో ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి, డెవలపర్స్కి అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగిన్స్ ఇవ్వకూడదు, రైట్? సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ యూజర్ హియర్ అండ్ వీ నీడ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ టు ప్రాజెక్ట్ టీమ్. ఇప్పుడు యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూద్దాం. ఓకే, ఒక యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూద్దాం. సో ఇంతవరకు క్లియర్ కదండి, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాము? ఓకే కదా? యా. యా, ఎలా జనరేట్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి ఫైన్ చూద్దాం. యా. నా యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎలా జనరేట్ చేస్తాం, రైట్? యా, సింపుల్గా ఏంటంటే సర్వర్ పెట్టిన తర్వాత సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, గో టు యాక్షన్స్, కనెక్ట్, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. కెన్ యూ మ్యూట్ ఎవ్రీ వన్? సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుందండి. ఎవ్రీ వన్ కెన్ యూ మ్యూట్? Yeah. So select your server, go to actions, click on connect. సో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ RDP క్లయింట్ అండి, క్లిక్ ఆన్ RDP క్లయింట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైము మనకి ఓన్లీ యూజర్ ఉంటారు, పాస్వర్డ్ ఉండదు, రైట్? సో ఇక్కడ గెట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేయాలండి. గెట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం 4 minutes వెయిట్ చేయమని అడుగుతుంది, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఏం చేయాలంటే, సో ఏదైతే మీకు కీపేర్ అసోసియేట్ చేశారో ఆ కీపేర్ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్ ప్రైవేట్ కీ, సెలెక్ట్ హియర్. సో 66 కీ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, సెలెక్ట్ చేశాను. సెలెక్ట్ దిస్. హియర్ మనకి ఇక్కడ కీ పేర్ వచ్చేస్తుంది, అప్లోడ్ చేసాం. నౌ వీ కెన్ క్లిక్ ఆన్ డీక్రిప్ట్ పాస్వర్డ్. డీక్రిప్ట్ చేస్తే మీకు ఒక పాస్వర్డ్ జనరేట్ అయిపోతుంది. హియర్ పాస్వర్డ్ ఇస్ జనరేటెడ్. సో ఈ పాస్వర్డ్ మనం తీసుకున్న పాస్వర్డ్ ఒకటే, ఈ పాస్వర్డే ఉంటుంది. హియర్ సేమ్ పాస్వర్డ్, రైట్? యా. పాస్వర్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి విండోస్ సర్వర్ని అంటే, ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే, సో ఈ సర్వర్ క్లోజ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఒకసారి, డైరెక్ట్గా క్లోజ్ చేసేద్దాం. లేదంటే లాగ్ ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి లాగ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. సైన్ అవుట్, సైన్ అవుట్ అంటే సైన్ అవుట్ అవుతుంది. సో వన్ మోర్ టైమ్ హౌ టు కనెక్ట్ దిస్ ఐ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. యా. సో మీకు ఒకసారి పాస్వర్డ్ జనరేట్ అయిన తర్వాత గో టు కన్సోల్, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టెన్స్, సెలెక్ట్ యువర్ విండోస్ సర్వర్, copy public IP. Now we can search here RDP and RDP, remote desktop. Search here, click on remote desktop connection. Now you can paste your IP address here. Public IP paste చేయండి. ఏదైతే పబ్లిక్ ఐపీ కాపీ చేశారు ఇక్కడ నుంచి, సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ, రైట్? నౌ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. సో కనెక్ట్ అంటే ఆల్రెడీ నేను కనెక్ట్ అయ్యాను కాబట్టి డైరెక్ట్గా అడ్మినిస్ట్రేటర్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇస్తే కనెక్ట్ అయిపోతుంది. మీకు ఫస్ట్ టైం అనుకోండి, మోర్ చాయిస్కి వెళ్ళి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ టైం. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు గివ్ పాస్వర్డ్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్. కాపీ దిస్ పాస్వర్డ్, పేస్ట్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఎస్. Now we are able to connect. Done, right? Yeah.
మనకి డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ వచ్చింది కదా, ఆ పాస్వర్డ్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్, తర్వాత ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ మనకి డిఫరెంట్ వేలో వచ్చింది, కానీ మనకు ఒక ప్రాపర్ పాస్వర్డ్ కావాలి, రైట్? సో ఆ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలంటే గో టు విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పీసీ, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పీసీ, క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్ అండి, మేనేజ్కి వెళ్ళండి, క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్. ఈ మేనేజ్లో మేనేజర్ క్లిక్ చేస్తే సర్వర్ మేనేజర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ టూల్స్లోకి వెళ్ళండి, క్లిక్ ఆన్ టూల్స్. ఇక్కడ కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఈ కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్లో లోకల్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ అని ఉంటుంది, ఇది ఎక్స్పాండ్ చేయాలండి. ఇక్కడ గ్రూప్స్లో యూజర్స్కి వెళ్ళండి, యూజర్స్లో సియర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నారు, ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలి అంటే రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, సెట్ పాస్వర్డ్. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేయండి, ప్రొసీడ్. సో క్యాప్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, పీ క్యాపిటల్, పాస్వర్డ్ 1238. Right, now click on OK. See here the password has been set, password change అయిపోయింది, అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అయినప్పుడు న్యూ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయిపోయింది. సో ఇంకా కాపీ చేసి పని ఉండదు, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ యూజర్. సో డెవలపర్స్కి ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి ఇవ్వాలి సర్వర్ని, మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. సో హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వకూడదు, రైట్? సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ యూజర్, రైట్? యా, సో ఇక్కడ ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ లోకల్ యూజర్స్ అనే గ్రూప్స్ ఉంది కదా, యూజర్స్ ఉన్నారు కదా, యూజర్స్ పైన రైట్ క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ ఆన్ న్యూ యూజర్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ యూజర్, యూజర్ నేమ్ ఇవ్వండి. నౌ ఐ వాంట్ టు గివ్ DevOps user 1. I want to give DevOps user 1. Okay, yeah, full name you can give something, whatever you want to give, same name ఇవ్వండి. డిస్క్రిప్షన్ DevOps engineer అని ఇవ్వండి, DevOps engineer. సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఏంటంటే డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్, ఒక పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తాం రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో. ఏంటంటే అందరికీ ఒకటే డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. సో దే కెన్ చేంజ్ లేటర్ దే కెన్ చేంజ్. ఓకే, నా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 అని ఇస్తాం. లేదంటే ఇలా తీసుకోదండి, కస్టమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, కస్టమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా ఇస్తామంటే సంథింగ్ కస్టమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి, క్యాప్ లెటర్, స్మాల్ లెటర్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్, ఏదో పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి, రైట్? సో కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కూడా సేమ్ ఇవ్వాలి. యా యా, రామ్ గారు, అలా డైరెక్ట్ మనకి పాస్వర్డ్ జనరేటర్ లోకి వెళ్ళి నీడ్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ కూడా మీ వాయిస్ కట్ అవుతుందండి. పాస్వర్డ్ జనరేటర్లోకి వెళ్ళి నార్మల్ గా గూగుల్లోకి వెళ్ళి పాస్వర్డ్ జనరేటర్ లోకి పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. క్యారెక్టర్స్ లేదా క్యాపిటల్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్ అలా పెట్టుకొని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇలా ఇచ్చే కంటే అది ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అది పాస్వర్డ్. చేయొచ్చండి, మల్టిపుల్ వేస్ ఉన్నాయి పాస్వర్డ్, కానీ ఇది స్టాండర్డ్ వే అనమాట. ఇలా స్టాండర్డ్ వే మనం ఏంటంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇలా క్రియేట్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో డిఫరెంట్ వేలో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా, నౌ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ చూడండి, యూజర్ మస్ట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అట్ నెక్స్ట్ లాగిన్. ఇది చెక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో యూజర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ లాగిన్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు చేంజ్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో ఇది ఆల్వేస్ చెక్ చేస్తాం, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం యూజర్ లాగిన్ అయినప్పుడు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయమని అడుగుతుంది, రైట్? సో నవ్ యూ కెన్ అన్చెక్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో మీరు క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ క్లిక్ చేస్తే యూజర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. క్లోజ్ దిస్. సో DevOps user 1 క్రియేట్ చేసాం.
రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్కి ఎలా స్విచ్ అవ్వాలి? మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్తో లాగిన్ అయ్యాం సర్వర్, కానీ ఈ యూజర్కి ఎలా స్విచ్ అవ్వాలి? స్విచ్ అయ్యే ముందు మనం యూజర్ అయితే క్రియేట్ చేసాం కానీ పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు యూజర్. దెర్ ఇస్ నో పర్మిషన్స్, ఈ కెనాట్ లాగిన్. పర్మిషన్స్ ఇవ్వకపోతే యూజర్ లాగిన్ అవ్వలేరు. దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ పర్మిషన్స్, రైట్. సో ఎలా పర్మిషన్స్ ఇస్తాము అంటే, సో గో టు గ్రూప్స్ అండి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, మనకి చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ మన యూజర్ని ఏదో గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తేనే పర్మిషన్స్ వస్తాయి, అదర్వైజ్ విల్ నాట్, యూ కెనాట్ లాగిన్, రైట్. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ వాంట్ టు యాడ్ దట్ యూజర్ ఇన్ టు అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్. ఈ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం. సో లేదంటే ఆర్డిపి రిమోట్ యాక్సెస్ సర్వర్ గ్రూప్లో యాడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే రిమోట్ మేనేజ్మెంట్ యూజర్స్, స్టోరేజ్ రిప్లికా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఇలా మన డిఫరెంట్ పవర్ యూజర్స్ అని, ప్రింట్ ఆపరేటర్స్ అని డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఎక్కడైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు, కానీ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఇన్ టు అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్. అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో వాట్ ఎవర్ పర్మిషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్, దోస్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ టు ద యూజర్. ఫుల్ పర్మిషన్స్ వచ్చేస్తాయి, రైట్. యా, సో క్లిక్ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. సో గ్రూప్లోకి వెళ్ళి అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్లిక్ చేయండి. నౌ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ హియర్. ఈ యాడ్లో యూజర్ని సెర్చ్ చేయండి, DevOps user 1. చెక్ హియర్, చెక్ నేమ్స్. హియర్ DevOps user 1 వచ్చారు. క్లిక్ ఆన్ ఓకే, క్లిక్ ఆన్ అప్లై ఓకే. మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు, నార్మల్ యూజర్ని అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్లో యాడ్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఆ యూజర్కి పర్మిషన్స్ కావాలి కదా లాగిన్ అవ్వాలంటే, రైట్. నౌ యూ కెన్ అప్లై ఓకే. వన్స్ యూ అప్లై ఓకే, నౌ ఇది క్లియర్ కదండి. ఇంతవరకు యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తాం, యూజర్ని గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం సింపుల్గా, రైట్. సో ఈ స్టెప్స్ అని మీరు నోట్ చేసుకుని బుక్లో నోట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాలండి, అదర్వైజ్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, యా. నౌ ఐ వాంట్ టు లాగిన్ యాజ్ ఏ యూజర్. సో కరెంట్లీ వి లాగిన్ యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్, రైట్. సో యూజర్తో లాగిన్ అవుదాం. క్లోజ్ దిస్. Sign out here. Now I want to log in as a user. So select your server, copy public IP, search here RDP, remote desktop. Now you can paste IP address here, public IP. Click on connect. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చూపిస్తుంది, రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ మోర్ చాయిస్ అండి. మోర్ చాయిస్లోకి వెళ్ళి యూజ్ ఎ డిఫరెంట్ అకౌంట్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. నౌ యూ కెన్ గివ్ యువర్ యూజర్ DevOps user 1 password, custom password. Click on OK. Click on yes. Now we are able to log in our server using different user, which is DevOps user 1. ఇప్పుడు ఇది క్రియేట్ అయింది అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ కిందకి వస్తుందా అండి? ఇది అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాదండి, DevOps యూజర్ సెపరేట్ యూజర్, కానీ ఈ యూజర్కి ఫుల్ పర్మిషన్స్ వస్తాయి, ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం మనం తీసుకెళ్ళి. మీరు వేరే గ్రూప్లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. Now we are able to log in using different user, right. So this is how once you create user, you can hand over to project team. ఎలా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం, IP అడ్రస్, సర్వర్ నేమ్, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తే ప్రాజెక్ట్ టీమ్ వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి ది స్టార్ట్ ది డెవలప్మెంట్. మన రోల్ ఏంటంటే ఇంతవరకే ఉంటుంది. ఏ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయాలనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారా, లేదా మన ఇష్టం వచ్చింది ఇవ్వచ్చు? లేదండి, అంటే యూజర్ ని ఏ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయాలి, రైట్. సో ఏ గ్రూప్లో యాడ్ చేయాలంటే నార్మల్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ యూజర్స్లోనే యాడ్ చేయాలి. రిమోట్ డెస్క్టాప్ యూజర్స్ అని ఉంటుంది ఒక గ్రూప్, అక్కడ యాడ్ చేయాలి. అడ్మినిస్ట్రేటర్లో యాడ్ చేయకూడదు. అడ్మినిస్ట్రేటర్లో యాడ్ చేసినా పర్వాలేదు, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. సో వాళ్ళ నేమ్ ట్రాక్ అవుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏదైనా ఆపరేట్ చేశారనుకోండి సర్వర్ని, ప్రాజెక్ట్ టీమే కాబట్టి వాళ్ళ నేమ్ ట్రాక్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో వాళ్ళు ఏదో షట్ డౌన్ చేసినా, సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేసినా ట్రాక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో లాగ్స్ అన్ని జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్. సో నో ఇష్యూ, కానీ RDP రిమోట్ డెస్క్టాప్ యూజర్స్లోనే యాడ్ చేయాలి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్.
right? So ఇంతవరకు clear, right? Any questions, anyone having any questions? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇవి బేసిక్స్, చాలా బేసిక్స్. ఓకే, సో నార్మల్గా సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా క్రియేట్ చేయం రియల్ టైంలో, రైట్? సో టెరాఫామ్ యూజ్ చేసి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఉండే టూల్స్, డెవాప్స్ టూల్స్ చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి. టెరాఫామ్లో బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ క్రియేట్ సర్వర్స్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సో ఇవన్నీ బేసిక్స్. సో ఇలా కూడా క్రియేట్ చేస్తాం సమ్ టైమ్స్, రైట్? యా. నౌ సో వన్ మోర్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ అండి, ఐపీ అడ్రసెస్ కూడా చూద్దాం ఈరోజు. ఒక 10 minutesలో అయిపోతుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ 12 అవుతుంది నియర్లీ. సో ఐపీ అడ్రసెస్ కూడా ఈరోజు కవర్ చేద్దాం. మండే వేరే కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, యా. సో ఐపీ అడ్రసెస్ ఒకసారి చూడాలి మనం. ఏంటంటే, సో ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ ఐపీ ఉంది, ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంది, రైట్? యా. సో నార్మల్గా రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో పబ్లిక్ ఐపీస్ యూజ్ చేయం మనం. పబ్లిక్ ఐపీ టు కనెక్ట్ సర్వర్, పబ్లిక్ ఐపీస్ యూజ్ చేయము. ఓకే, ఏ ఐపీ యూజ్ చేస్తాం చూద్దాం. హలో. యా, గో హెడ్. ఎస్. యా, రామ్ గారు, ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్లో యాడ్ చేస్తారు కదండి ఈ డెవాప్స్ యూజర్ని. సో తనకి పర్మిషన్స్ అన్నీ, అంటే ఆల్ ఓవర్ రీడ్, రైట్ అండ్ చేంజెస్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ఉంటాయండి? ఓన్లీ రీడ్ అండ్ రైట్కి పర్మిషన్స్ ఉంటాయా? సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఫుల్ యాక్సెస్ అండి. అదే అండి, ఇప్పుడు మనకి కొంతమంది యూజర్స్ కి ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్, కొంతమందికి రైట్ యాక్సెస్ ఇస్తారు కదండి రియల్ టైంలో. సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్ లో కాకుండా నార్మల్ గా వేరే గ్రూప్ లో ఎక్కడ యాడ్ చేస్తారండి ఇప్పుడు రిమోట్ డెస్క్టాప్? గుడ్ క్వశ్చన్ అండి, గుడ్ క్వశ్చన్. సో మనకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో గ్రూప్ పాలసీస్ అని ఉంటాయి. అది ఎవరు చూస్తారంటే లోకల్ ఐటీ టీమ్ చూస్తారు, మనం చేయమని. సో రియల్ టైంలో మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత కొన్ని గ్రూప్స్లో యాడ్ చేస్తాం. గ్రూప్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్ పాలసీ అని ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఏంటి? లోకల్ యూజర్, సర్వర్ లోకల్ యూజర్. సో రియల్ టైంలో గ్రూప్ పాలసీస్ అని ఉంటాయి. అది దే విల్ లోకల్ ఐటీ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ అండి, దాని గురించి వరీ అవ్వదు. ఓకే, యా. సో ఒక యూజర్ని నార్మల్గా ఎలా క్రియేట్ చేసి ఎలా యాడ్ చేస్తాం అనేది మనం చూసాం. కానీ రియల్ టైంలో గ్రూప్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే డొమైన్ ఉండాలి. డొమైన్ లెవెల్ యాక్సెస్ అంటాం అది. సో వన్స్ యూ జాయిన్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ యూ విల్ గెట్ వన్ యూజర్ ఐడి. దాన్ని అలియాస్ అకౌంట్ అంటాం. అలియాస్ అకౌంట్, ఆ అకౌంట్తో లాగిన్ అయినప్పుడు యాజ్ పర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, యాజ్ పర్ యువర్ రోల్ యూ విల్ బి యాడెడ్ ఇన్ టు సమ్ గ్రూప్స్. అప్పుడు మీకు పర్మిషన్ వచ్చేస్తాం. సో ఆ అకౌంట్ తోటే అన్ని సర్వర్స్, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్ని యాక్సెస్ అవుతాం, రైట్? సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ వే, డిఫరెంట్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, అది మనం టచ్ చేయము, లోకల్ ఐటీ టీమ్ చూసుకుంటారు. ఓకే, ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ ఐపీ అడ్రసెస్ అండి. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ మనకి 2 types ఆఫ్ ఐపీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, పబ్లిక్ ఐపీ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ. సో పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంటి, రైట్? సో పబ్లిక్ ఐపీ is a IP which is we can say dynamic IP. డైనమిక్ ఐపీ అండి. డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడి? This IP dynamically changed. This IP will be changed dynamically. So every time whenever you start your server, IP will be changed. పబ్లిక్ ఐపీ అనేది ఎవ్రీ టైం చేంజ్ అయిపోతుంటుంది, రైట్? సో ప్రైవేట్ ఐపీ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ స్టాటిక్ ఐపీ. This will not be changed. This is permanent IP for your server, right? So public IP అనేది ఎవ్రీ టైం చేంజ్ అవుతుంది, ప్రైవేట్ ఐపీ చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? యా. నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ మన సర్వర్కి పబ్లిక్ ఐపీ ఏముంది చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ అవర్ పబ్లిక్ ఐపీ. సో కాపీ దిస్ పబ్లిక్ ఐపీ అండ్ పేస్ట్ హియర్. దిస్ ఈజ్ పబ్లిక్ ఐపీ, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ప్రైవేట్ ఐపీ. ఇది కూడా కాపీ చేసుకోండి, పేస్ట్ హియర్. ఇది పబ్లిక్ ఐపీ, ఇది ప్రైవేట్ ఐపీ అండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ సర్వర్ని స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈ ఐపీ చేంజ్ అవుతుందో చూద్దాం. సో పబ్లిక్ ఐపీ అనేది చేంజ్ అవ్వాలండి మనకి. సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీ చేంజ్ అవ్వాలి, ఓకే? సో ఎందుకంటే మనం వీఆర్ యూజింగ్ డైనమిక్ ఐపీ ఫర్ పబ్లిక్ ఐపీ. సో ఈ సర్వర్, విండోస్ సర్వర్ని
I want to stop this. Select your server, go to instance state, stop instance. ఒకసారి స్టాప్ అయిన తర్వాత దిస్ ఐపీ విల్ బి గాన్. ఈ ఐపీ ఉండదు ఇంక ఇక్కడ. Here. Now the Windows server is stopped, right? So ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి ఇక్కడ. సెలెక్ట్ యువర్ సర్వర్. ఐపీ ఏదండి? దెర్ ఇస్ నో ఐపీ. సో ఐపీ ఎందుకు రిమూవ్ అయింది ఇక్కడ నుంచి? బ్యాక్ ఎండ్ మన డేటా సెంటర్లో, క్లౌడ్ డేటా సెంటర్లో ఒక డిహెచ్సిపి సర్వర్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. డిహెచ్సిపి సర్వర్. డిహెచ్సిపి అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. డిహెచ్సిపి అంటే ఏంటంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. ఈ సర్వర్ మనకి డేటా సెంటర్లో ఉంటుంది. ఈ సర్వర్ డ్యూటీ ఏంటంటే whenever you stop your server, it will take the public IP. Whenever you start your server, it will give new IP. Every time మీరు స్టాప్ చేసినప్పుడు it will take the old IP. Whenever you start, it will give new IP. అది ఎవ్రీ టైం జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? బట్ స్టాటిక్ IP అనేది చేంజ్ అవ్వదు. నెవర్ చేంజ్ అంటిల్ యూ టర్మినేట్ యువర్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దాం సర్వర్ని. So now this server is stopped state, right? Select your server, go to instance state, start instance. Now instance is starting. Yeah. Now instance is started. So you can refresh చేయండి. Select your server. See here? So public IP చేంజ్ అయింది. ఓకే, ఇది కాపీ చేసుకోండి IP, ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. Here, so old IP and new IP. This is old IP, this is new IP, right? But static IP is not changed. Static IP, copy చేసుకుని private IP, paste. This IP is not changed. This is permanent IP, right? Yeah. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనం పబ్లిక్ ఐపీ యూస్ చేస్తాం అనుకోండి సర్వర్కి. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ యూ రీస్టార్ట్ సర్వర్, అంటే మంత్లీ మనం ప్యాచెస్ అనేవి ఉంటాయి, అప్డేట్స్ ఉంటాయి సర్వర్స్కి, అవి ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటాం మంత్లీ వన్స్. సో ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ప్యాచ్ రీస్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్ సర్వర్. ఓకే, విండోస్ సర్వర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా రీస్టార్ట్ చేయాలి, లైనక్స్ సర్వర్స్ అయితే రీస్టార్ట్ చేయకపోయినా వర్క్ చేస్తుంది, రైట్? సో సమ్ టైమ్స్ లైనక్స్ కూడా రీస్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ సర్వర్ ఈజ్ రీస్టార్టెడ్, ఐపీ విల్ బి చేంజ్డ్. ఐపీ చేంజ్ అయిందనుకోండి, ఎవ్రీ వన్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఇంజనీర్స్ అందరూ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, రైట్? సో అందుకే ఏంటంటే మై క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దిస్ ఐపీ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్. This IP should not be changed. That is my client requirement, right? So in this case, what we will do, we use another IP which is elastic IP. Elastic IP అని ఉంటుంది క్లౌడ్లో, AWSలో. సో ఈ ఎలాస్టిక్ ఐపీ యూస్ చేసి, ఎలాస్టిక్ ఐపీ జనరేట్ చేసి, ఎలాస్టిక్ ఐపీ వీ కెన్ అసైన్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఐపీ. పబ్లిక్ ఐపీ ప్లేస్లో ఎలాస్టిక్ ఐపీ అసైన్ చేస్తే, సో ఇది కూడా స్టాటిక్ ఐపీ అండి, ఇది పబ్లిక్ ఐపీ కాదు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో స్టాటిక్ ఐపీ. ఎలాస్టిక్ ఐపీని మనం స్టాటిక్ ఐపీ అంటాం, రైట్? యా, సో ఈ ఐపీని పబ్లిక్ ఐపీ ప్లేస్లో అసైన్ చేస్తాం అనుకోండి, ఐపీ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. సో నార్మల్గా రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో సర్వర్స్కి పబ్లిక్ ఐపీస్ యూస్ చేయం, ఎలాస్టిక్ ఐపీసే యూస్ చేస్తాం. బట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ అనేవి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాదు, ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై. సో మన ప్రాక్టీస్కి 1 or 2 ఐపీస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ డిలీట్ చేయాలి ఐపీస్,
otherwise charges will be applied. Okay. Now, how to generate this elastic IP, how to assign this elastic IP to the server in place of public IP, we'll try to understand. Okay. Yeah, now go to AWS console. Yeah, so ఇక్కడ మనకి నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీ అని ఒక ఆప్షన్ ఉందండి. సిహియర్ EC2లో ఓపెన్ EC2 నెట్వర్క్ అండ్ సెక్యూరిటీలో ఎక్స్పాండ్ దిస్ సిహియర్ ఎలాస్టిక్ IPs. Click on elastic IPs. So currently there is no elastic IPs here. Elastic IPs లేవు ఇక్కడ. Okay. Now I want to generate one elastic IP. So click on allocate elastic IP address. క్లిక్ చేస్తే ఒక IP జనరేట్ అయిపోతుంది. సో IP ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డేటా సెంటర్ నుంచి మనకు అసైన్ అవుతుంది మన సర్వర్స్. ఓకే. సో allocate elastic IP address. Click on this. Now it is asking you to add the tag name. Name N capital ఇవ్వండి. ఇక్కడ you can give a Windows IP for easy understanding. Okay. Click on allocate. ఒక IP allocate అయిపోయింది. అంటే మన కన్సోల్లోకి వచ్చింది ఒక IP అంతే, ఇంకా సర్వర్కి అసైన్ అవ్వలేదు. సో ఒక ఐపీని మనం తీసుకున్నాం డేటా సెంటర్ నుంచి. దట్ IP we need to assign to the server. Okay. So now we can copy this IP and you can paste here. పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో ఈ ఐపీని మనం సర్వర్కి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఐపీ వీ కెన్ అసైన్. ఓకే. ఎలా అసైన్ చేస్తాం? నౌ సెలెక్ట్ యువర్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ, go to actions, click on actions, associate elastic IP address, associate elastic IP address, click on this. So here instance, ఏ ఇన్స్టెన్స్ కి అసోసియేట్ చేస్తారు? ఓకే. సో చెక్ హియర్. హియర్ టూ సర్వర్స్ ఆర్ దేర్. హియర్ జెన్కిన్స్ సర్వర్ ఉంది, విండోస్ సర్వర్ ఉంది. మీరు ఏ సర్వర్కైనా అసైన్ చేయొచ్చు. సెలెక్ట్ యువర్ విండోస్ సర్వర్, క్లిక్ ఆన్ అసోసియేట్. చాలా సింపుల్ అండి అసోసియేట్ చేయండి. ఓకే. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇది ఇన్స్టెన్స్ ఐడి అండి, మీ విండోస్ సర్వర్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి. రైట్. క్లిక్ ఆన్ అసోసియేట్. నౌ ఐపీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్. ఇక్కడ మీకు అసోసియేట్ చేసిన తర్వాత అసోసియేటెడ్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. రైట్. ఇన్స్టెన్స్ ఐడి, అలొకేషన్ ఐడి, అసోసియేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి. రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు గో బ్యాక్ టు సర్వర్ సైడ్. మనం ఏం చేసాం? ఎలాస్టిక్ ఐపీని అలొకేట్ చేసి వి అసైన్ టు ద సర్వర్, విండోస్ సర్వర్. నౌ గో బ్యాక్ టు ఇన్స్టెన్సెస్, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టెన్సెస్ హియర్. దిస్ ఈజ్ అవర్ సర్వర్. ఓకే. స్టిల్ ఇంకా ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ కనబడుతుంది మనకి. రైట్. సో 227.146 అంటే ఇది పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఐపీ చేంజ్ అయిపోతుంది. చేంజ్ అయింది కదా. 144.134, 144.134. దిస్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ. సర్వర్కి ఎలాస్టిక్ ఐపీ వచ్చేస్తుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, మన సర్వర్ని, ఐపీ చేంజ్ అవుతుందా? ఐపీ చేంజ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఎలాస్టిక్ ఐపీ విచ్ ఇస్ స్టాటిక్ ఐపీ. రైట్. నౌ సెలెక్ట్ యువర్ సర్వర్, గో టు ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్, స్టాప్ ఇన్స్టెన్స్. Now instance is stopping. Yeah, now instance is stopped. Here instance is stopped. Okay. సో ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఐపీ చెక్ చేయండి. చేంజ్ అయింది ఐపీ? చేంజ్ అవ్వదండి. ప్రైవేట్ ఐపీ కూడా చేంజ్ అవ్వదు, పబ్లిక్ ఐపీ చేంజ్ అవ్వదు. మీరు రిఫ్రెష్ చేయండి, ఎన్నిసార్లు రిఫ్రెష్ చేసినా చేంజ్ అవ్వదు ఐపీ. హియర్ దిస్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్ అంటిల్ యూ టర్మినేట్ యువర్ సర్వర్. టర్మినేట్ చేసేంత వరకు ఐపీ అదే ఉంటుంది. రైట్. యా, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. సేమ్ ఐపీ ఉంటుందో లేదు చూడండి.
So now the server is in running state. See here 144.134 same elastic IP, it never change. Okay, so elastic IP మనం ఏదైతే అసైన్ చేసామో అదే IP ఉంది ఇంకా. See here 3.136.144.134, right? So this is how whenever we get requirement in real-time projects, we need to assign elastic IPs. Okay, yeah. So ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, సో సర్వర్ ఈజ్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్, సర్వర్ రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉంది, ఐపీని నేను రిమూవ్ చేస్తాను సర్వర్ నుంచి. మనకి ఏంటంటే ఎందుకు రిమూవ్ చేయాలంటే, ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, ఐపీ రిమూవ్ చేసి ఫస్ట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ రిమూవ్ చేసి సర్వర్ని టర్మినేట్ చేయాలి. సో లేదంటే డైరెక్ట్గా టర్మినేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఓకే, యా. సో మనకి ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుందో, కంప్లీట్ అవుతుందో, ఆ టైంలో మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ఆస్క్ యూ టు టర్మినేట్ ది సర్వర్. ఆ టైంలో ఫస్ట్ ఐపీని రిమూవ్ చేయాలి అక్కడి నుంచి, తర్వాత సర్వర్ని టర్మినేట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఎలా రిమూవ్ చేస్తామంటే సర్వర్ నుంచి, సో గో డౌన్ హియర్, go to elastic IPs, select your elastic IP, go to actions, deassociate elastic IP address. ఓకే, ఇక్కడ deassociate చేయాలి. deassociate చేసాం అనుకోండి, సర్వర్ ఇస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్, సర్వర్ రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉంది, మరి సర్వర్ పరిస్థితి ఏంటి, ఏమవుతుంది? లైవ్లో ఉన్నప్పుడు deassociate చేస్తే ఏమవుతుంది, ఏం జరగచ్చు అండి? క్లిక్ ఆన్ ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ అనుకుంటా సార్. సో మీరు ఈ ఐపీ రిమూవ్ చేశారు అనుకోండి సర్వర్ నుంచి, ఆటోమేటికల్లీ వన్ పబ్లిక్ ఐపీ విల్ బి అసైన్ టు ద సర్వర్. సో మనం మాన్యువల్గా అసైన్ చేయం పబ్లిక్ ఐపీ. సో ఈ ఏదైతే ఎలాస్టిక్ ఐపీ మనం అక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేసామంటే, సో ఇమీడియట్లీ వన్ పబ్లిక్ ఐపీ విల్ బి అసైన్ టు ద సర్వర్. ఓకే, సో నౌ క్లిక్ ఆన్ డిఅసోసియేట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్, క్లిక్ ఆన్ డిఅసోసియేట్. సో ఇక్కడ చూడండి, సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇక్కడ చూడండి, అసోసియేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి లేదు, ఎందుకంటే ఈ ఐపీ వచ్చేసింది బ్యాక్కి, రైట్? సో ఇప్పుడు సర్వర్ సైడ్ వెళ్ళండి, సర్వర్ సైడ్, గో టు సర్వర్ సైడ్, నౌ రిఫ్రెష్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి వేరే ఐపీ ఇచ్చింది, పబ్లిక్ ఐపీ ప్లేస్లో 115.173 న్యూ ఐపీ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ పబ్లిక్ ఐపీ అండి. అదర్ ఐపీ ఈస్ అసైన్ టు ద సర్వర్, రైట్? యా. మీరు ఒకసారి డిఅసోసియేట్ చేసిన తర్వాత ఐపీని, సో ఐపీ ఇంకా మీ కన్సోల్లోనే ఉంటుంది, సో ఛార్జెస్ పడుతూ ఉంటాయి, మీరు అక్కడి నుంచి రిలీజ్ చేయాలి ఐపీని. సో డేటా సెంటర్ నుంచి ఐపీ తీసుకున్నాం, సర్వర్కి అసోసియేట్ చేసాం, రైట్? సో మళ్ళీ డిఅసోసియేట్ చేస్తాం, ఐపీ మన దగ్గరే ఉంది, సో స్టిల్ ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై, రైట్? సో ఈ ఐపీని ఇక్కడ నుంచి మనం రిలీజ్ చేసేంత వరకు బిల్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో గో హియర్, అంటే ఒక ఐపీకి ఏం బిల్ రాదండి, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో మీరు అదే 10 ఐపీస్ తీసుకున్నారనుకోండి, బిల్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో హియర్ నౌ దిస్ ఐపీ వి నీడ్ టు రిలీజ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఈ ఐపీ అడ్రస్ని రిలీజ్ చేస్తే ఈ ఐపీ డేటా సెంటర్కి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో సెలెక్ట్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్, గో టు యాక్షన్స్, రిలీజ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్, రిలీజ్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, దిస్ విల్ బి గాన్, ఐపీ విల్ బి గాన్. క్లిక్ ఆన్ రిలీజ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్, రిలీజ్. యా, నౌ ఐపీ ఇస్ గాన్, ఐపీ వెళ్ళిపోయింది, డేటా సెంటర్కి వెళ్ళిపోయింది, రైట్? So this is how whenever we get requirement, we can generate new IPs and we can assign to the servers. Whenever the project is completed, we need to deassociate the IPs, elastic IPs from server, and we need to release the IPs. సో మీరు ఒకసారి డిఅసోసియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఐపీని వేరే సర్వర్స్కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్, రైట్? మీకు అది ఐపీస్ యూజ్ లేదనుకోండి, రిలీజ్ చేయాలి, లేదంటే అన్నెసరీ బిల్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్లో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో అన్నెసరీ బిల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో క్లయింట్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ ది జస్టిఫికేషన్. మీరు ఐపీస్ ఒక 1 month వదిలేసారనుకోండి, రిలీజ్ చేయకుండా, బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో క్లయింట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ ది జస్టిఫికేషన్. దట్ ఈస్ వై సో వీ నీడ్ టు మానిటర్, అన్నెసరీ రిసోర్స్ ఉంటే వీ నీడ్ టు గెట్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ క్లయింట్, వీ నీడ్ టు రిలీజ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్. సో 15 minutes ఎక్స్ట్రా అయింది, మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు వీకెండ్ అని. సో ఇదంతా కవర్ చేస్తాం. సో ఈరోజు ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం, టాపిక్స్ ఏంటండి? లైనక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్, రైట్? హౌ టు కనెక్ట్ లైనక్స్ సర్వర్ యూజింగ్ పెమ్ ఫైల్. పెమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, పీపీకేగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం, రైట్?
సో బై యూజింగ్ పీపీకే వి కనెక్టెడ్ సర్వర్, లైనక్స్ సర్వర్. సెకండ్ టైం ఏం చేసాం, క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ సర్వర్ విత్ పీపీకే డైరెక్ట్లీ, రైట్. సో ఆ పీపీకేతో కనెక్ట్ అయ్యాం. థర్డ్ ఏం చేసాం, విండోస్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసాం. విండోస్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి కీ పేర్ని డీక్రిప్ట్ చేసి పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేసాం, రైట్. సో తర్వాత వీ కెన్ కనెక్ట్ యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో లేటర్ ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఒక యూజర్, ఓకే, ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్లో ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం, యూజర్కి పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం, అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం, రైట్. సో యూజర్ స్విచ్ అయ్యాం, ఈ లాగిన్ యాజ్ ఏ యూజర్, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, ఐపీ అడ్రసెస్ చెక్ చేస్తాం. పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంటి, ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే, ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఎలా జనరేట్ చేస్తాం, ఎలా అసోసియేట్ చేస్తాం, ఎలా డిఅసోసియేట్ చేస్తాం, ఎలా రిలీజ్ చేస్తాం, ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్. ఓకే, మీరు ఈ వీకెండ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మనం సెషన్స్ మండే టు ఫ్రైడే ఓన్లీ, రైట్. సో ఈరోజు సెషన్స్ ఈ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మండే విల్ వర్క్ ఆన్ స్టోరేజ్ కాన్సెప్ట్స్. స్టోరేజ్ ఎలా ఉంటుంది, స్టోరేజ్లో ఏం చేస్తాం, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఏఎంఎస్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది ట్యూస్డే కానీ వెనస్డే కానీ వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్? So suggested Windows version which is the free version, which is Windows 90. విండోస్ 16 తీసుకోండి, 16 కానీ 99 పర్లేదు. విండోస్ 2019 బేస్ తీసుకోండి, బేస్. 2022 తీసుకోకండి, ఎందుకంటే మెమరీ సరిపోదు, ర్యామ్ సరిపోదు. ఫ్రీ టైర్ వాడుతున్నాం కదా మనం, మీకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉన్న సర్వర్సే యూస్ చేయండి ప్రాక్టీస్కి, రైట్. And like when we change this like a public IP to elastic IP, like already users, if they're already users, how will it affect someone already logged Right. into the system? మీకు ఇంటరాప్షన్ జరుగుతుంది, Yeah. ఇంటరాప్షన్ ఉంటుంది. అందుకే మన ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ బిజినెస్ అవర్స్లో చేంజ్ చేయకూడదు, వీకెండ్స్ చేంజ్ చేయాలి, వీకెండ్సే చేంజ్ చేస్తాం. సో మీరు డిఅసోసియేట్ చేయాలన్నా అసోసియేట్ చేయాలన్నా వీకెండ్లో ఆ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. సో మనం సింపుల్గా చేస్తామండి ఇక్కడ, కానీ అంత ఈజీ కాదు రియల్ టైంలో. అంటే ఈజీ కాదంటే ఏంటి, ఈజీనే, అంత ఈజీగా చేయకూడదు మనం. దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది రియల్ టైంలో. ఒక చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అని రేజ్ చేయాలి. సో మేనేజర్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. మేనేజర్ అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాత వీకెండ్ షెడ్యూల్ చేసుకుని ఈ యాక్టివిటీ చేయాలి. సో మనం టెస్ట్ ల్యాబ్లో చేసినట్టుగా ప్రొడక్షన్లో చేయకూడదు. ఓకే, అదంతా ప్రాసెస్ మీకు కేటీలో ఉంటుంది, మీకు కేటీ ఇస్తారు స్టార్టింగ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు. సో ఈ స్మాల్ యాక్టివిటీస్ మనం రియల్ టైంలో చేయాలంటే 1 వీక్ పడుతుంది. ఎలాస్టిక్ ఐపీ అసైన్ చేయాలంటే 1 వీక్ టైం తీసుకుంటాం మనం, ఎందుకంటే దానికి ప్రాసెస్ ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు ఫాలో ద ప్రాసెస్. మనం సింపుల్గా చేస్తున్నాం, రైట్. ఫైన్. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం, ఇదంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే గ్రూప్లో పెట్టండి, రైట్. సో గ్రూప్లో ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే ఆల్రెడీ దే గివ్ రెస్పాన్స్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ గివ్ రెస్పాన్స్. ఫైన్. Yeah, so we can stop here. Yeah, thank you all.